Good morning mtazamaji wa Mamlaka Breakfast. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha siku ya leo, Being Relationship Tuesday. And vile ninajua ya kwamba watu wamerudi kazi, umeamka vyema, watu it's no longer Easter holiday. We are back to factory resetting, back to business. Natumai ya kwamba utaweza kukaa nasi kuanzia saa hizi hadi saa 4 za asubuhi. And today I'm not alone. Niliwaambia leo siko peke yangu. Niko na mtu hapa hivi. God has heard my prayer finally. My God, thank you so much for remembering your daughter. But nitampatia nafasi mkaweza kumwona, akaweza kusikia hiyo sauti yake. Good morning. Good morning. Salama kabisa. How are you doing? Niko salama. It's pleasure to be here, by the way. Pressure to get a she again. It's my second time. Director, mnaona she nimerecognize. You guys have delayed with the celebration, but nimerecognize. By the way, it's a second time I'm doing this with a she. Yeah, I've been doing with the bulls. Anyway, karibuni sana watazamaji wa Mamlaka TV popote pahali mlipo. Everything is going to roll down. Well, welcome on board. This is Mamlaka Breakfast. My name is Kariuki. Keep engaging with us wherever you are. Yes, our social media platforms is Mamlaka TV, Grace Njeri, na bado tuko live kwenye Facebook page ya Kariuki. Ukipatana na hii video tafadhali share to people, comment hapo hivyo chini. Kama utatazama kupitia side ya YouTube, karibu sana. Drop your comment bado. Na tuko na gazeti yetu bado ya siku ya leo, tuko na vitabu yetu, bado tuko na maduka zetu, na tutakuwa na guest wetu wa siku ya leo. Sio kama leo unajua topic yetu. Sasa the best thing about being a visitor. Being a visitor before you rule. Ama ukwe mwenyeji. Ni lazima uandaliwe kila kitu. Being a visitor on the first day. Yeah. Sasa wenye tumeandaliwa meza mbele ya watesi. Tunakanga hivi, tunagojea uletewe chakula, uletewe maji. Baby boy. Uletewe sanitizer. Alafu uambiwe sasa siku ya leo tunazunguka around tukuonyeshe the premises hapa. Naambia watu wa Nairobi wakikuja utakuwa ukiwapanga hapa. Watu wa Nakuru wakikuja unawapanga hapa, etc until you become mwenyeji. Sasa leo unaanza kutudanganya sasa. Sasa leo nagoja kila kitu. Nikitoka hapa nionyeshe hapa ni wapi, unatembea wapi, nafaa kufanya nini. Hiyo sasa siku ya leo. So today I'm like mimi ni yule mtu wa pale kwa bench. Nafanya benchmarking. Nafanya benchmarking. Nikiwa peke yangu mahali tu nimetulia. Naambiwa hapa ukikuja unafanya hivi, hapa ukikuja unafanya hivi. But sikia mimi. Please. Okay. Itakuwa hivyo. Itakuwa hivyo. Wacha nisikwambie venye amesema. Wacha nisikwambie venye amesema. Karibuni sana. Tutakuwa tunachukua break kidogo na tukirudi na magazeti yetu. Kariuki hapo na gazeti ya The Daily Nation. Na nimeona ameshaanza kuziandika. The best thing about The Daily Nation, I think it's the best newspaper. The Standard is the Kenya's bold newspaper. Lakini nitakupatia jina hiyo gazeti. No. Before uanze. It's tunaitaga the most conspicuous newspaper. Nadhani nileteni dictionary because hapa. I need a dictionary here. We are taking a short break na tukirudi. Hata before ni take a short break, nilisahau tuko na Bible verse ya leo. Tu director anadiharakisha. Teke tu. Our Bible verse of today comes from the book of Isaiah chapter 34 verse 16. Search from the book of the Lord and read, and not one of these shall fail, not one shall lack her mate. For my mouth has commanded it, and his spirit has gathered them. Isaiah chapter 34 verse 16. That is our Bible verse of today.
today being Relationship Tuesday, and we are talking about picking the right partner. Picking the right partner. Let me not just comment about this at this moment. We are taking a short break to Narudi. Discover the ultimate destination for comprehensive health and wellness services at Pishon Health Hub, located conveniently in Nakuru along Pandit Nehru Road, right next to Airtel Shop. Our facility provides an extensive range of offerings to support your overall well-being, including nutraceutical services, prescription medication, skin care and products, supplement advisory, nutritional management, orthopedic appliances, women's health, and general health wellness services. Our team of skilled professionals is committed to providing you with exceptional care and support. We are also proud to offer nationwide delivery services, ensuring timely and reliable access to our products and services. Visit us today at Pishon Health Hub and take the first step towards achieving optimal health and wellness. Pishon Health Hub. Care beyond medicine. Breakfast, wherever you are watching us. Welcome on board as we go by the first segment of the newspaper review. My name is Kariuki, and I'm not alone. Nangoja hii introduction. Sasa sisemi maeshi again. Sasa director alipeagi introduction, producer alipe introduction. Sasa nawe unipe introduction. Tuko na Grace Njeri. Karibuni sana mtazamaji wa Mamlaka Breakfast to our segment ya magazeti. Niko na gazeti ya The Standard newspaper. Mimi niko na gazeti kadhaa. Nikupatie headline ya Taifa Leo plus the PD newspaper. Then mimi on my side niko na gazeti ya The Daily Nation. For now nataka tuangazie gazeti ama kichwa kikuu cha gazeti ya Taifa Leo asubuhi ya leo, na ni mambo ambayo yanazidi kuchemka pale ndani ya gazeti ya leo katika headline ya asubuhi ya leo. Na kitu moja ambao nimeona katika gazeti ya Taifa Leo asubuhi ya leo ni mbinu ambazo naibu rais by then Dr. William Ruto, but for now ni Rigathi Gachagua aka Rigiji. The name is so much well about it. Na kichwa kikuu cha gazeti ya Taifa Leo asubuhi ya leo ni mbinu za Gachagua kuzima handisheki. Hataki handisheki, anaona handisheki ikikuja atatemwa nje. So yeye mwenyewe anatumia mbinu kadhaa ambazo ukitaka kuziangazia vizuri pitia katika ukurasa wa pili wa gazeti ya Taifa Leo asubuhi ya leo. Vile vile kuna vichwa vidogo katika gazeti ya Taifa Leo ni hasira kuhusu ukatili wa polisi wanne wakiua mmoja kati ya wana bodaboda upande wa Meru. Hiyo pia nimeiona katika gazeti ya The Standard. Pia utakuwa sijui kama utatuelezea baadaye. PD ama gazeti la PD People Daily. Kichwa kikuu katika gazeti hili ni Speaker Brock CAS new rule, na there's some things ambazo koti ilijitenganisha nayo kabisa. Wakasema hawakuwa miongoni mwa vikundi ambazo zilikuwa zinatia sahihi wakati CAS ama manaibu wa mawaziri hapa nchini walipoidhinishwa kuchukua ofisi. Hilo ni jambo ambalo pia speaker anaonekana kama kwamba anaweza akajitenganisha nalo. Another room. Katika gazeti ya Daily Nation ama kichwa kikuu katika gazeti ya Daily Nation, pay strike rooms in public service. Hii ni story ndefu. Hii tutaelezea kwa kina. Yes. Lakini ningetaka tu from your side you pull the headline of the Standard. The Standard newspaper, the headlines tuko nazo ni Ruto's big test to fix economy lying in ruins. Alafu tuko na story ya Akothe from Madam Boss to Mrs. Omosh in style. Unaona pale harusi kubwa sana. Harusi ya ngapi ya Akothe? Zikari ya 5 ama ya 3.
Hiyo kwa mtu unaitwa kama kope, wanaitwa socialites. Ni harusi I think ya 5. Siko sure vile, but naona kulingana na habari tetesi ambazo zinazidi kuchipuka ni harusi ya 4 ya 5. Lakini kama kope ameweza kufanya harusi, hata wewe unaweza fanya harusi. Picking the right partner is the theme of the day. Kwa baada ya story ya boda za call national demos after boss killing, tutakuwa tunaangazia hiyo story kwenye page 5 of the Standard newspaper. Kuna bado bipartisan talks top of gender as MPs resume duty. Na bado tuko na story ya Keen's fight over billions. Page 3 of the Daily newspaper, history in the making as Kenya's Taifa 1 satellite goes live. Na hii imeangaziwa kabisa katika ukurasa wa 3 ambapo nchi ya Kenya for the first time in history has set its own satellite. Now it's going well in the innovation sector, na Kenya kwa sasa tumezindua satellite ya kwanza ambayo inaitwa Taifa 1 satellite, ambayo itakuwa ikizinduliwa siku ya leo na itakuwa ikitia ama iking'oa nanga kufanya kazi siku ya leo. Ukipenda kabisa kuwa to get the broad part of this part of the story, it's on page 3 of the Daily newspaper, whereby you can check other stories on Meru hapo juu kwa gazeti ya ukurasa wa 3 wa gazeti ya Taifa ya Daily Nation. 800 million shillings boost for hustlers, ni kule kaunti ya Meru ambapo gavana Kawira Mwangaza anaweza kutumia takriban kina cha shilingi milioni 800 ili kuweza kuimarisha miundo msingi ya vijana pale kaunti ya Meru. Yes, nami kwenye gazeti ya The Standard newspaper kurasa wa 6, litmus test for Ruto as political and economic crisis get worse. President William Ruto resumes official public duties after the Easter weekend as the country grapples with political and economic crisis, safeguarding and moving forward towards tangible outcomes of the political truce. He recently inked with opposition leader Raila Odinga will be key focus for President Ruto, with the weight of national expectation on his shoulders, said governors, experts. Katika ukurasa wa 11 wa gazeti ya Taifa ya The Daily Nation siku ya leo kuna jambo ambalo si jambo la kufurahisha vile. Armed bandit storms hospital and releases patient in daring 2 a.m. incident. Katika ukurasa wa 11 ambapo armed bandits ni magaidi, tunaweza sema majangili ambao wanatharisha amani ya Wakenya katika upande tofauti hapa nchini. Kunasemekana kwamba pale Iten katika kaunti ya Uasin, kaunti ya Elgeyo Marakwet kama sikosei sana, ambapo kuna kisa ambapo wavamizi waliingia pale na bunduki aina ya AK47 wakavamia hospitali na kutoweka na mmoja wa wagonjwa ambao walikuwa wamelazwa katika hospitali ile, yani katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, jambo ambalo limetiwa sahihi na county commissioner upande huo anaitwa John Kolil, ambao walitia sahihi kwamba jambo hili ama tukio hili lilitokea katika upande wa Chematuta pale Marakwet West. Jambo la kuhuzunisha hili. Najua kuvamia hospitali na ambapo pahali wagonjwa wamelazwa inaweza tia hofu zaidi. Hakukuwa na security guards. Security guard hata kama ako na jamaa anaingia na bunduki aina ya AK47 kulingana na county commissioner hapa, na wewe kama guard hauna bunduki, inabidi you back down. You choose. On to page 8 of the Standard newspaper, family devastated by death of Tharaka Nithi boda boss. The streets of Chuka town in Tharaka Nithi County are still in disarray following violent protests that led to the death of Willis Mugabi, popularly known as Kariuki. Mugabi was shot dead a few weeks to the day he was to pay dowry to the family of the mother of his 2 daughters. In his quest to formalize the relationship, firefighters spent the better part of Easter Monday hosting down, soot and burnt tires off the streets of main highways as an uneasy calm return to the town. Kuna hiyo story ya Tharaka Nithi boda boss mwenye aliuliwa, bado inagonga vichwa vya habari, na wanasema kwamba huyo polisi asipochukuliwa hatua watazidi kugoma.
True. Katika ukurasa wa 4 wa gazeti ya The Daily Nation siku ya leo, all eyes on Ruto as Kenya Kwanza meets over talks. Kenya President, ama tunasema Kenya One, today is holding parliamentary group with all Kenya Kwanza MPs of ile kitu tunasema ni bipartisan. Wanataka kuchagua nani atakao wakilisha pale. Wanasema all what's going round with the opposition must be settled down to the parliament, na kitu ambacho wanasema ni lazima kila kitu yeke kwa meza kwa bunge, tuangelelee mambo haya kisheria. Na wiki iliyopita kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga aliweza kuwachagua watakao mwakilisha 7, miongoni mwao wakiwa Edwin Sifuna. Huyu ni secretary general katika chama cha ODM, huyo ni mmoja. Minority whip ambao ni Redama Orekina ndani ya bunge la seneti, vile vile akamchagua mbunge Otiende Omoro wa Rarienda, David Kosing wa Pokot South, Miri Okiambo wa Suba North, na Amina Mayanzi wa kule Malindi. Na vile vile sasa siku ya leo Rais Daktari William Ruto na viongozi ambao wanashirikiana na Kenya Kwanza leo ndo watachagua nani atakayewakilisha maongeo hayo katika ndani ya bunge. Sasa leo ni macho yote ndani ya bunge, ndani ya parliamentary meeting ambayo watakaa chini wachague nani atakayewakilisha Kenya Kwanza. 7 ni hao nimekutajia ambao watakuwa wakiwakilisha kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga. Nikikimbia kwenye county ya Kisii, in page 12 of the Standard newspaper, deputy principal killed in suspected love triangle. A deputy principal of a school in Nyamira has been stabbed to death in a suspected love triangle. Thompson Dege was stabbed on his way to the parking bay of a hotel in Kisii. The incident was reported at Mosocho police station on Monday at 1 a.m. by Ndege's lover, who is a medic. The attack happened outside Pillars Bar in Matieko sub-location in Bogeka North location, less than 400 meters from the police station. Yani tu mita 400 tu. Mita 400 tu. Si mbali. Hiyo hata haijafika nusu kilomita. Lakini mambo ya security wise ama usalama ni jambo ambalo linafaa kupigwa mkazo sana hapa nchini. Sure. Katika ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7 ndo kiini kikuu cha gazeti ya The Daily Nation siku ya leo, ama pay strike rooms in public service, our headline in the Daily newspaper. The story behind is from page 6 to page 7, where the government staff took down tools over amid looming crisis ya hawajapata mishahara. Na nimeona miongoni mwa wale ambao wamelipwa mishahara ni polisi na jeshi na walimu. Sasa hao wengine wote ndani ya sekta za kiserikali bado hawajapata mishahara, na iwapo they will down the tools, it will be the first time in history Kenyans civil servants are downing their tools because of pay. Tunaonanga wale ambao watu who down their tools are the teachers, police, madaktari, lakini sasa imefika mahali ni all the civil servants. The Kenya tuliona juzi naibu rais Rigathi Gachagua akisema Kenya hatuna pesa vile na tuna upungufu wa kifedha, na akasema kila mtu azidi kukaza kamba. Na sasa tunaona pia hawa kupitia ama wafanyikazi wa kiserikali kupitia mbinu tofauti wameanza kusema sisi tutaweka hatutaingia kazini. Hatujalipwa mshahara wa Machi na hatutaingia kazini tena. Sasa iwapo hili jambo litatimia, itakuwa jambo ambalo ni la kusikitisha sana. Maana utapata hizo pesa kweli. On our current situation, things are not doing so good. The economy is so down, and today still the both houses of the nation, the Senate and the Parliament, leo pia wako na mijadala ambao watakuwa wakipeleka pale bungeni kuhusiana na mambo ya economy hapa nchini, vile economy yetu inafaa kufufuliwa. Ukiangazia kana kwamba wakati wa serikali ya Kenya Kwanza wakiingia ndani ya serikali walisema kwamba hawana zile fedha, hawakupata fedha. Walisema they got empty coffers from the previous government, or the previous regime of Uhuru Kenyatta. Now, will that be a good reason why civil servants will down their tools? Just a question.
On to page 20 of the Standard newspaper. Leaking roofs and safe water, the poor condition of Kenya's prisons. Tunaona pale vio the poor conditions of the prisons that are in Kenya. Kuna Committee Maximum Prison on this page. A recent Auditor General report revealed deplorable living conditions in various prisons across the country. According to Auditor General Nancy Gathungu's report on fiscal year 2021 to 2022, a lack of adequate budget provision may lead to further deterioration of prisons. The report shows that the Nairobi medium security and the Nairobi remand prisons are in poor condition. It was noted that the Nairobi medium security prisons has insufficient office space for staffs, the officer in charge OIC, the general office, and the accounts office all have offices in the prisons. The report reveals that the floors to the prisoners' wards are dilapidated with rough floors, potholes, and dirty marks on the walls, and that some sections of the roof leak when it rains. Wow. Sasa magereza yetu vile yalivyo, not in so good conditions. True. It's not me, it's the Standard. Ni gazeti ya Standard, na ni uchunguzi ambao mwandishi wa gazeti hilo ameweza kufanya kwa kina, na hilo ni jambo ambalo pia linaweza kuangaziwa kwa kina na serikali, lakini with this condition of the economy inabidi tu kaza kamba popote pahali ulipo kuwa mtiifu wa sheria, usiweze kupitia katika ule mkondo wa sheria. Now on page 14, do you want a child? Picking the right partner. Now, on page 14 of the daily newspaper, on the Daily Nation of today, want children, unataka mtoto, wewe mwanamke ulio pale, avoid these toxic chemicals ambazo wanawake wanatumia. Na kulingana na wanasayansi ama kulingana na uzinduzi ambao umefanywa na wanasayansi, unaonyeshana kwamba kuna kemikali ambazo wanawake wanatumia ambazo zinaweza kusababisha usipate mtoto. Sasa iwapo mimi ningalikuwa daktari, no wonder wewe si daktari, ningalielewa haya maneno ama haya matamshi, but mimi nikubalie tu niseme kwa ufupi, zinaitwa PFAs, a group of chemicals which the Centers of Disease Control Prevention CDC explains, ama zinaelezea kwamba matumizi yake yanaleta ama yanaweza zuia wewe kama mwanamke kupata ujauzito pale nyumbani ama kupata mtoto. Na kulingana na wanasayansi wanatoa ilani kwamba usiweze kuzitumia sana kama sio daktari amekuidhinisha kuzitumia, ama vile vile kuzitumia kwa muda mrefu kama haujaruhusiwa na daktari kuzitumia. Hili ni jambo ambalo limeangaziwa kwa kina katika ukurasa wa 14 wa gazeti ya The Daily Nation asubuhi ya leo. Na vile vile hapo chini katika ukurasa wa The Daily Nation kuna kemikali ambazo ziliweza kupatikana za hospitali ama ni waste medical ambazo zilipatikana katika msitu wa Ororua, huko ni kaunti ya Kajiado, ni Kajiado North Sub County, ambapo kemikali zikitumiwa the waste of the medical waste zikitumiwa na zitupwe mahali, it's a health hazard. So all about the paramedics ambazo wanatumia hizo, alafu wanaweza kudump zile medical waste kwa msitu. Kindly take caution. Na kuna the most zinaitwa the best ways of disposing chemical, na ambazo si environmental hazardous. So they should be followed for precautions measures zichukuliwe kwa watakaopatikana na makosa ambayo ni makosa kama haya kuharibu mazingira yetu. Ni jambo ambalo pia limeangaziwa katika ukurasa wa 14 wa gazeti ya The Daily Nation. Nikikimbia kwenye counties zetu on page 21 of the Standard newspaper, sign of relief as residents of Kajiado set to get title deeds. For over 40 years, most Kajiado residents who own plots in the country's urban areas have been living without valid land ownership documents. In some areas, land disputes have been the order of the day. Following the double allocation that was done by the then Olkejuado County Council, in Ongata Ronge and Kitengela, residents fought each other over land ownership as each laid claim to the piece. Wow. Ni pia mimi katika
the county news. Naanza na county ya Nakuru. Watu wawili walijeruhiwa while seriously injured after truck which was heading to Eldoret, bad of the road near Mau Summit area along the BC Eldoret Nakuru highway, ambapo kulingana na sub county commissioner Judah Kathenge alisema wawili walikuwa pedestrian ama watumizi watembezi tu kwa barabara na waliweza kupigwa ama kugongwa na lile loli ambalo lilikuwa kulingana na county commissioner na sub county commissioner anasema they were speeding. Hilo ni jambo ambalo pia linaweza kuangaziwa ili yote kutoka Mau Summit kuelekea Sobea all the way Salga. That's a place to take caution as a drive. Sure. Na nimeona hiyo barabara mostly wameweka hizo signs. Wako na so many signs. True. Nikiwa kwenye county ya Nakuru, donkey population has gone down by 800,000. Watu wamezikura. The number of donkeys has reduced by over 800,000 in the last 7 years, according to a report by the Association of Donkey Owners of Kenya. But how do you gauge the meat you eat or the meat you buy? That's it? The meat you eat. Direct that, fadhali. The meat you eat. The meat you eat? Siko sure. Unless nakula zangu zenyewe nimelea. But ukienda kuangalia huko nje nyama kidogo unaweza kuwa unakula ya umbwa. Inaweza kuwa kakati. Donkeys have gone down. True. With a high rate. And population ya donkeys ama population ya punda hapa nchini Kenya have been declining. Najua punda ana take so long to give birth. And tukiendelea na hiyo trend, let me not use the Chinese or the French proverbs. Funny enough, this thing is happening in Naivasha. By then, Naivasha has a good population of donkeys here in Nakuru County. Probably ukiteremka hapa chini Mogotio pia, although Mogotio the rate iliteremka wakati walifungua the kichinjio. The rate went so down. So kama hii iko Naivasha, take caution ukikula nyama. Ukikula nyama wewe mtu anaitwa Joan, achana mambo ya hivi. The English you are using are not relevant for now. But pia kabla tutoke Nakuru, na business owners in Nakuru and other towns in Nakuru County could soon need just one license to run all the operation should the proposal by the county government be approved by the assembly. The relations were made on Saturday by Trade and Tourism Executive Stephen Kuria when he presided over the inauguration of newly appointed members of the sub-county Alcoholic Drinks Regulation Committee. Like, I think itakuwa poa. Yeah, you just need one license to run several businesses in the same premises. Instead uchukue hii, unakimbia huku unachukua ya hii, unakimbia huku unachukua hii, na zote unaekelea on the same business. I think this is a good path for the county. But it will reduce the cost of hii yote kulipa hizi. Yeah. All the licenses. Nikiwa kwenye county bado, Murang'a County, factory to package tea brands for local markets. A tea factory in Gatanga constituency, Murang'a County, has started packaging its products to penetrate the local market. Njeri Tea Factory is focusing on increasing local consumption of tea in an effort to reduce its reliance on the export market. Kuna pale Njeri Tea Factory wana try to reach the local market. Yeah. Now, sijawahi sikia county ya Nyandarua ikipewa food. In fact, tumezoea county ya Nyandarua kupeana food. But unfortunately, all the thing that is in this belief is just that watu wa county ya Nyandarua wameanza kupewa food. So the country is not going the right direction at a point. Yeah. Or sometimes ago, things were so good in Nyandarua, walikuwa wanapatiana mpaka maziwa, cause hata kwa coolant zao za maziwa, they were full. Now, on Saturday, county women led Faith Kitau alipeana food stamp kwa over 950 families ndani ya county, akapatiana food huko sababu hawajajiweza kifood. Na imagine county ya Nyandarua, the only place in Nyandarua that I can support in the food ni some parts of
Daragwa. Daragwa is a dry region. In fact, it occupies, let me say, the higher climate of Laikipia County, but it's Nyandarua. So on Saturday, Faith Gitau, this is the women rep of Nyandarua, alipatiana food kwa zaidi ya familia 950. Akiongea katika Shauri Market alisema kaunti ya Nyandarua lazima mambo ya kilimo izingatiwe ifaavyo. Hili ni jambo ambalo tumeliangazia katika counties katika ukurasa wa 20 wa gazeti ya The Daily Nation. Yes, nikikimbia kwenye The Standard newspaper ukurasa wa 26, tunaangalia about the business. Alarm bells as public debt rises by almost 500 billion in 120 days. Umekuwa na hiyo story ukiangalia pale ya public workers wanaweza kosa kulipwa. Tutalipwa aje na tuko na deni ya over 500 billion in over 120 days. Na jambo la kusikitisha ni kwamba the looming debts for the nation are still in progress. And they're still rising with a higher rate. Na tunakumbuka ya kwamba kwa manifesto ya president wetu alipokuwa akituuzia, alisema country haitakopa tena. Hatutakopa, tutajisimamia tu, na akasema tuzidi kulipa ushuru. Sasa sijui kama wewe ni mlipa ushuru. Mimi ni mlipa ushuru. Sasa iwapo wewe ni mlipa ushuru, jua ushuru unazidi kupanda. But for current expenditure as a person, cut your coat according to your coat. Usikate vitu, usiende mbali sana na expectations zako. Usiende sana. Kata kile ambacho unajua hata nikikata nitabakisha. True. Don't overspend. Don't spend where it's not necessary. Spend where it's necessary. Yeah. Hiyo ni mawaida kutoka kwenye meza yetu. I have one thing nataka kuangazia, but I'm not looking onto this. Usiangazie sana. Nataka kuangazia today in history. Back in 1991, a day like today, April 11, Kenya's lawyer Amos Wako was elected for a 2-year term as one of the 3 vice chairmen for the United Nations Human Rights Committee at the start of 3-week 41st session in New York. A leading international jurist, Mr. Wako was the special rapporteur for the United Nations Commissioner on Human Rights. Here, Mr. Wako and Mrs. Waithaka wakapigwa kapicha. By then, Mr. Amos Wako was so young. Very young. Alikuwa ni yeye wanaita barubaru. And some boys. Yeah, and some boys, by the way. I don't know why those guys used to kulea manywele. And then have the spectacles. Alafu wanavaa manigogo. Alafu akifunga suti alikuwa anafunga vifungo zote. not the current people, but even the picture behind Amos Wako ni picha ya rais mstaafu na marehemu Moi. By then he was so young, by the way. Still he was so young. Ukiangalia yako ka picture from the shoulder, Moi alikuwa kijana, by the way, kwa hiyo picha. Si kama akilitaya 2002. Yes, are so fast. True. Nikiwa bado kwenye business, electric cars farm in drive to raise uptake. Tutakuwa na gari the electric. Electric and solar vehicle dealer Go Electric offered Naivasha residents free rides over the Easter weekend in a bid to create awareness of electric vehicles in the country. Wow. Sasa hizi vitu zitapata tu watu wa Naivasha. Watu wa Naivasha unajua, in fact hata kama dry port ilirudishwa kwenye ilitolewa huko Mombasani, I think Naivasha ingekuwa hotbed ya kitu kama economy. It could have been develop for a very high rate. Lakini for now wacha tu tuseme kilichofanyika kilifanyika. But these electric cars, they are important because itakuwa reduce pollution of air. Kutakuwa na reduction of pollution. That's one. Na effectiveness yake, I think, na ikisha charge kama unaenda Nairobi. Nairobi, I think itakuwa na kupeleka na muda kidogo. Ni sawa na ikiweza charge, especially between Kinari and the Kinari area kutoka soko Mjinga kabla utokee huko.
I think wako na backup. Maybe they have a backup generator, we don't know. Wow, kule katika kaunti ya ama upande wa Nyanza, sio kaunti ya Nyanza, upande wa Nyanza, kaunti kadha wa kadha zimeguzwa na mafuriko, na sana sana upande wa Kisii, some families are being touched by the raging floods zenye zimeua watu wawili so far. Ni pande ya Kisii, which kulingana na Mwanawetha. But then Mwanawetha siku hizi hapatikani sana, tunampata katika mitandao. Anasema mafuriko ama mvua kubwa itazidi kunyesha upande wa Nyanza na Western, na huku ni mafuriko tu inazidi. Haswa familia ambazo zimeathirika kabisa ni kutoka Nyamache na Bokinami area. These are the most affected areas in the Western and the Nyanza region. That is what is happening in our counties. Nikienda side ya the world, kuna Ukraine war who leaked top secret US documents and why. Hii jambo haliishi leo. This thing about Ukraine, Russia, US and the top 7 ama the G7, the G7 nations, it's not ending. It's not an one day ending thing. True. But we just pray for peace. True. Na hapo tu kwa makala ya dunia ndipo naona pia Chinese rehearsal sealing of Taiwan as US deploy warships. Vita dhidi ya nchi ya China na Taiwan vile haiishi leo. Haiishi leo. So the superpowers still wanajaribu kuingilia. Nimeona kuna US wanajaribu kusaidia Taiwan wasipigwe sana ama kuleta amani pale. Wanajaribu kuleta uwiano katika kati ya nchi ya China na nchi ya Taiwan. Yes, bado kwenye the world, the European Union politician fighting his own extradition. It's the corruption scandals stinking up the EU. Suitcases filled with euros seized in Brussels flats. A number of MEPs locked up behind bars awaiting trial. And now a battle over extradition between Belgian investigators and Italian judges. Wow. Before I leave the newspaper for cartoon, kuna kakitu kameniguza kama ziwa. But I was not to touch this, but allow me. Uganda's Lato Milk eyes Kenya buyout in IFC deal. 2.8 billion investment will see Pearl Dairy grow in 2.8 billion investment will see Pearl Dairy grows its reach in East Africa. Wanaangazia kununua kampuni ya Lato. Na Lato wametuletea maziwa sana. Na ni maziwa ambayo inatoka nchi jirani ya Uganda. So I am wondering, ile maziwa yetu ya Nyandarua tutapeleka wapi? Ile maziwa yetu ya Kiambu, Githongori tutapeleka wapi? Jiulize, ile maziwa yetu ya kutoka kule Soi tutapeleka wapi? The small scale production of milk in Kenya tutakuwa wapi? How will we be affected kwa kuleta maziwa kutoka nchi jirani ya Uganda? Ukimalizia gazeti yetu, sijui kama wewe unapenda sana sport. I'm a fan of sports. Unapenda sport, Yeah. Has Arsenal collapse begun? No. It has not yet begun. I'm not an Arsenal fan, but the title is still on between Arsenal and Manchester City. But tunaangalia in 2012, Arsenal won a Premier League. 2012. Kutoka 2012 na tuko 2023. Arsenal fans. Bado mko na hopes za kuwin kitu. By the way, let me tell you, the difference between Arsenal and Manchester City is 6 points. That's 2 games. So ni Arsenal wapoteze game 2 na game ambazo zimechezwa, Arsenal wamecheza mechi 30, Manchester City wamecheza mechi 29. Nambari ya 3 pale ni Newcastle United, pia yeye amecheza mechi 29, ako na point 56. But the race is between Manchester City and Arsenal.
Now, if Manchester City wins this one game in hand, they will be at 70. At 70. So it will be a 3-point down behind Arsenal. So it's up to Arsenal to win all the remaining games. Leo kuna game gani? Leo kuna Champions League. Leo ni Tuesday. Ni kombe cha masikio marefu. Kombe cha masikio marefu. Let me not talk about that because we are at 11. Now, before you touch about the books, allow me to guza cartoon. I love cartoon. You know, cartoon is communicating, and it's communicating indirectly. Now, this is what is in the front pages of our books, of our dailies today, from PD, Mount Kenya Paper, The Circle, nimeona Daily Nation, nimeona Standard, Taifa Leo vile vile. But hapo kwa katuni kuna waseja wawili wametulia hapo kwa counter imefungwa. Na venye counter imefungwa, nimeona in the next counter, hiyo counter yenye imefungwa ni ya salary sema mishahara. Kuna hiyo ingine ya the reasons why tumefunga hiyo counter ya salaries, na nimeona ukimwangalia vizuri you can't miss the face. The counter is open for reasons. For reasons why we close the salaries counter, you can get it at reasons counter. And before you get to reasons counter, you can get an excuse counter. You can get the counter open kwa excuses. Then pale kwa stories utapata jamaa mwingine. Hao watu watatu wenye wako hapo huwezi shindwa kuwajua. True. Huwezi shindwa kuwajua just by the look of their faces. Thank you for being with us on the newspaper review, but kuna vitabu. Yes, before tuende tutoke hapa hivi. Asante sana kwa kuungana nasi. You can get the Standard newspaper or the Daily Nation or any gazeti yako ya siku ya leo, and you can get updated on what is happening in our world. Niko na vitabu bado, na bado niko na shule, na bado niko na cosmetic yetu. Niko na Dose of Favor, here goes only for 200 Kenyan shillings. Ukitaka hii kitabu 200 peke yake is the amount for you to pay. Battles from Birth goes for 500 Kenyan shillings, 500 peke yake. Oil over Family Deliverer bado niko nayo 500 peke yake. The Night Celebration pia iko hapa hivi nami. All of these books you can get them at Chosen Generation Church, City Sanctuary and Barnabas Sanctuary, or you can order them using the numbers on the screen 0700-899-899 or 0721-899-899. Pia unaweza tuandikia kwenye Facebook page yetu Mamlaka TV, then utatuambia ya kwamba unataka kitabu gani. Mimi kuna kitabu imenifurahisha. Gani? Hiyo kitabu ndogo. Aka. Dose of Favor. Unahitaji kibali. Dose of Favor. Kwa mtazamaji wa Mamlaka TV popote pale alipo, I think that's the first book one should start with. Sure. The first door is from the womb. How you are conceived. Uendelee hivyo ujijue. True. Ujijue. I think that's the best part. Yes. Of the book. That is all for the books. Na bado usahau tuko na Nakuru College of Commerce and Hospitality. Iko pale Equator House, 4th floor next to Ereto Bookshop. For you my view, ukiwa pale hivyo nyumbani unataka ku gain your skills, kimbia pale hivyo and they will be able to help you from artisan level to certificate and higher diploma level. Sijui kama umefika Nakuru College. Of course, kwa Daktari Penina. Yawa. Great. Hata nilikuwa naenda kusurprise. No. But take me there one day. Tena time wanakula ndio tukule. Especially wakati kuna sessions za keki. Keki. Okay. Sessions za keki, I think I will attend. What else can I be? Alafu si anafanya tourism. Naweza taka kwenda wakati anafanya kitu inaitwa ya ticketing, kama anafunzaga hiyo. Pia mimi nifunzwe. I can be booking for myself. That is all in Nakuru College of Commerce and Hospitality. Wako pale side ya Facebook, Instagram na Twitter at Nakuru College of Commerce and Hospitality. Fika pale hivyo na utaweza kusaidika. You can also email them using the email info@nakurucollege.ac
nami nitakupeleka kwenye East Africa Cosmetics. Wamama, change your wig. Acha kukaa na wig ambayo inanuka. Hata unafukuza bwana yako, unafukuza hadi. You are chasing away The right partner. The right partner you picked. Imagine. You picked or you chose. You picked and chose. So, kimbia pale East Africa Cosmetics. Anakupatia kanywele safi. Suka human hair. Ka human hair. Yes. Sasa sisi tunapatiwa nini? Nini mko na nini? Kuna gel na shampoo ya wanaume. Ya kuosha kichwa. Ya kuosha kichwa na bado kuna ile mashine ya kuosha kichwa. Yes. So it's for both men. It's for family. It's for family. It's for family. Baka watoto. Sasa kada katoto kangu na mimi naweza kukapatia nini? Kuna diapers wanauza bado. Kametoka hapo. All of this is at East Africa Cosmetic on your way to Tidy's Hotel. Utapata pale East Africa Cosmetic. We are taking a short break. Tunarudi baada ya kupunga hewa. Wow. Nimejua tu atafanya ile kitu. Amefanya ile kitu. She has done it. Of course, she has to. She has, lazima tu atashine. Asante sana kwa kuungana nasi kuanzia saa 2 mpaka saa hizi. Natumai bado tunaandamana pamoja moja kwa moja uko pale hivyo unangojea mawaidha about picking the right person, picking the right partner. How should you pick the right partner? Picking the right partner, you must know what you need. I think not just what you need, what you want. And not just what you want, what you have been training for. Si kuchukua tu. Si upatane na yeye uko uchukue. But natumai Benson is coming. Yes, Benson will be coming. We elaborate much on that. No. Kuna issue zingine nasikia mtu mwingine akisema venye yeye anaweza pick. Venye yeye anaweza pick. Ama sijui kama ni venye yeye anaweza pick ama venye yeye alipick. Ni nani huyo? Huyo. Kani yeye huyo apikingi. He never picks. Producer and director they never pick. Hata huyo mwingine. Anakuwa kama kwa maua kushuna wakiendaga. But for now, niambie nikusalimie by the way. Niambie nikusalimie. Nisalimika. Umejua ni nani? It's the only person who is turbine. The county. The county. Yeah. Okay. The county man. Is the only person turbine. Who is the this Israel person? Man. Mwisraeli. Yeah, Mwisraeli said hi. Ajana kazi. Mwisraeli amesharauka by the way. Lakini ameniambia salimia Grace. Mwambie she looks wow. Thank you. Thanks to East Africa. East Africa Cosmetics they are the ones who make me look good. Yeah, wow. Now, mimi naweza taka mwenye natutazama tuambie how especially when you are in the process of picking the right partner, unaweza tumia mbinu gani with the right partner for you, how you choose, how you select or how you pick, like for you. Usianze na mimi, tuanze na wewe ama tuanze na kina producer. Tuanze na producer. Tuanze na producer. Tuanzie. Unajua ni mzuri kuheshimu crowd. Tunaanza nyumbani. Tuanze nyumbani. Mahali kila kitu tunapikiwa ndo tufike hapa. Yes. Sasa producer mmoja huyo mkubwa. Nikupika kama ni aliselect aje. Alipatiwa bure. You see, by the way, what he's telling me, like he was in church. Yeye alikuwa ule mtu wa church, ako pale mbele anafuata tu zile za kwaya Hamis. Alafu ananiambia ati yeye ni ule mtu wa lazima angebaki after service.
make sure I'm just salimia tu. Ewe mwingine. Alipata protocol. Now, what's the protocol? Ama which protocol alitumia? That's the question. Kuna mtu mmoja ningetaka kujua yeye alipataje. Na kama unanitazama tafadhali comment hapa chini na ngojea comment yako. Bestie wako. The big man ama the huyu wa katikati. Huyo wa katikati. Sijui kama ni voting. Sijui kama ni voting. But hiyo yake ni story of another day. Anataka kuja kutupatia hii story ndio tujue. That should be featured kwa story behind. It's already fit to become a story behind. Totally director schedule for the next shoot. Yeah, hiyo inaweza kuwa featured kwa story behind. Atupatie hiyo safari. Ako ka safari, it's not an easy journey. Now, for you. For you. How can you go about it? How can I go about it? There are very many different ways. For me maybe and maybe for somebody else. Na tafadhali sana ku take notes. Mtazamaji tuanze ku take notes. Point number 1 from Madam Grace. We are waiting from Grace. We are taking point number 1. Asante Mwisraeli. Hata Mwisraeli ako na kalamu na karatasi na rekodi. Ana kuchukua quick. You want some quick notes from Grace? It really depends on your beliefs. If wewe ni ule mse unataka watu wa kanisa ama unataka watu wa kanisa. Kama wewe ni mtu wa kanisa, kuna zile bado mentorship ina really matter a lot. How you are raised really matters a lot. Kama wewe ni wale wenye mnaambiagwa ngoja sauti ya Bwana, enda mlimani, funga na uombe siku 7 ama siku 40. Unajua kuna watu ambao wamefunga siku 40. Wakaonyeshwa like this is my wife, this is my husband, this is my partner. Na kuna wale ambao ameamuka tu akakuja akakuapproach na baadaye nilionyeshwa ni wewe. Kwa ruku tu. You guys have not even met, hamjuani, lakini amekuja amekuapproach. You are the one. Wewe ndio Bwana amenionyesha. And deep down in my conviction, si mwingine ni wewe. Na is kama sio wewe, sijui ni nani mwingine. Producer amesema yake moja ni corona. Let me put this in French. Protero ile ya being dreamed of. Let me just be honest here. Let me tell you that person cannot. Why? Huyo otewe. Si amesema yake ni hiyo ya kuotewa. Hapana. Let me tell you. That is ule msema anaotaka maybe akikimbia, akikimbizwa na tungombe, tushui. Lakini titi otewe. Nani anamuotea? Unless producer atamuotea. By the way, some bad time uko manyuma. People are using this. They're being dreamt of. True. Tunaenda church, all of a sudden one of the leaders anasema, mimi niliota wewe na Grace, you must get married, you guys. And that's it. Na kuna story ya kusema hapana, that's not my qualities, or that's not my type. Hakukuwa hizo za my type. Ukiotewa umeotewa. Na sasa hata umpendani. You now start growing that up. Unajua Madam Ranja aliniambia kitu important sana. Wanaume ndio upenda. Lakini mwanamke hapendi. Yeye kazi yake ni kupendwa. But on another aspect, it should be a two-way traffic, mutually. You must be on the same page. Usiende ukurasa wa kwanza na mwingine hapo ukurasa wa nyuma. Umesikia Morris? Tafadhali mkwe on a mutual agreement. Yeah, this thing should be mutual.
It's not one way traffic. Like ati mimi napenda Grace lakini Grace anagoja tu apendwe. Sasa what if na wewe unapenda mwingine? Life must move on regardless. Sasa I think the kuotewa thing was the best. Na bado kuna hiyo story ya nini? Ya family. Family ako na msichana na familia ya mabeshti wako na kijana. Hai. That hiyo ni ile ulikuwa unasikia like mimi Grace naweza taka ukaolewa kwa kina Joan. And it's like that. Like we just need to be family with that family. We just need to be one. And hauna option. It's a done deal. Lakini kama ningekuwa na option, hiyo haikuanga na option. There was no option too for that. But then kuna hizo the back time hiyo ya kudream na hiyo ya we need a person from that family. Those I think there were no such big options that unaweza do this ama that. Hiyo ilikuwa mandatory. Ukiotewa umeotewa lazima uende huko. Because it's a church, it's from the church by the way. Nabii amesema, the prophet has said you must get married kwa familia ya kina Joan ama ya kina Morris. And it's done. Hii ingine ni like for instance, sasa unasikia chatumia nani? Who should we use? Akona example kwa hiyo ABC. Who should we use? Let's say our producer. Familia yao iseme, we need you uende huko kwa kina Morris. we need to be families na kina Morris. And you had no chance. Hiyo ishafikiwa na familia. And thank you so much, daktari. Hiyo lazima ingekuwa hivyo. Daktari anasumbuka kidogo. Ilikuwa lazima because tunataka hiyo familia we get together. Now, hii ingine ya kujitafutia imekuja juzi. Like my taste, my type, my generation. Niyo. But I think for right now we're going overboard. Why? As in like people have become so much choosy. Yes, in terms of mimi I can't do this, me I can't do that. Alafu ikakuwa ni ile ya like we are so much materialistic. True. We have gone our 1 mile beyond. Hasa siku hizi hatuangalii upendo. We are so much into material things zenye pia mimi hata kama sina anaweza take time kutafuta. Kuna gari? Hapana, mimi sina. Kuna pesa? Hapana, sina. Unaweza nipeleka kula pizza kila wakati? Hapana, labda pizza pale kwa Njeri. Kwa Njeri. Unajua pizza kwa Mama Njeri na kuanga ya white, alafu kama ni karadi na kwa some greens hapo juu. The only kakiti yenye unaweza patana nayo iko na kara nyingine ya red kama katomato. So there's nothing so card about that. That's the best pizza by the way you can get. Ama akupatie ile chui. You know of a chui? A leopard? You don't know of a chui? A leopard. Hizo ndo gani? Have you never met a chui somewhere? A chapati. Chapati chui. Chapati is a leopard. Director. Hizi ndo gani? But Chapati is a leopard. Those are the things mostly tunaangalia the ladies maybe. Sasa nyinyi on your side unataka hizo vitu zenye you are so above us. Na bado usisahau bado nyinyi pia kuna vitu mnaangalia. Like acha sitaki kusema on air but tukitoka pale hivyo nitakwambia. Kuna vitu siwezi ongea hapa. No. You don't Iyo amesema director. Iyo. But okay, you know some things sisi hatuendai so much to that. Change so much into that.
But materialistically sisi tuko tu sawa, ikuje isikuje sisi tutapambana na hali. You know, a man is someone who unaweza mwacha leo hana kakitu, kesho ukirauka ndo anasema miracles happens overnight. But bado unaona ya kwamba hii storia wanaume wengine wanatafuta pesa kwa mwanamke. We have the lazy men. Those are the not the how serious they are the lazy bones. Wanapenda au na baby boy tuwanunulie gazeti tuwape au kijana mke apate amepikiwa chai everything, amewekewa kamkate hapo hivi alafu anaitisha sausage ama smoky. Like literally huyo ukimuona ukiambia tuende na kamiti tunyoroshe atoke atoke kabisa kwa nyumba aende akahustle. Those are the kind of men right now we are you know, I think, and this an aspect Reverend should talk about, the aspect please, despite picking your partner. Hapo kwa please, umemlea aje ndo akifika hapo kuchoose partner wake asianze kurudi ati lazima mimi bibi yangu akue like on this level, mwingine mimi na yeye my man should be on this level. Some aspect of a place should be withheld, because some things tunashika sana na tunafaa kuachilia, zenye tunaachilia sana zinafaa kukazwa. Na bado niko hizi points niko nazo director, niko nazo hizi points. Ni vile tu hutaki kuambia mtazamaji. Sasa another thing, siwaambie tu mtazamaji na wewe ndo anataka kujua hizo points. Wanataka mimi napenda kula chapati ama napenda kula kuku. Lazima nitafute mwanamke ambaye anajua kupika hizo vitu. Kama hujui kupika hizo vitu mbili, hatuwezi kwa level moja. But I think this is a thing then we should look, because according to the Bible there is this woman. Sijui how I can relate it in English, but kuna hii ya mtumia ngadha. This woman who wakes up every morning, prepares everything. Now if you can't prepare for your family, then who gonna do it? Who will do it? Achi hapo. We are taking a short break, tunarudi na mgeni wetu wa siku ya leo. Karibuni sana mtazamaji wa Mamlaka Breakfast kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Na nilikuwa nimewambia tukichukua break tunarudi na guest wetu wa siku ya leo ameingia katika studio zetu. Karibu sana. Thank you so much. Good morning. Good morning to you and I'm happy to be here. Yes, I'm glad that today tumeweza kukupata. Thank you Grace even for the invitation. I'm glad for the Mamlaka Media for considering me to come today. I know this show has been a very popular show. Na ni show ambayo imesaidia watu wengi na wahubiri wakubwa wanakuja. Watu wakubwa in the marketplace are coming. So it's a privilege for me to come even to sit here. Thank you. Karibu sana. Today we are talking about picking the right partner. Yes. Na tukiwa before to end the break, tulikuwa tunasema stories za kuroterwa. Yes. We dreamt with our partners. Tusipate the wrong partners. Yes. Now Grace. Kuroterwa is okay. Na jina kuroterwa ni kumaanisha kuotewa ama kuota. Na ni vizuri tuangalie kama tunamaanisha kuotewa na mtu ama wewe mwenyewe unaota. Na zote mbili ziko sawa. Maana ndoto tangu pale mwanzo katika Biblia unaona zilisaidia watu. Unapata mtu kama Yusufu aliota na hiyo ndoto ikamsaidia. Baadaye akawa mkubwa. Si unakumbuka aliota kwamba the sun and the moon and the stars were bowing
to him. Akaota pia the sheaves of the brothers imemuinamia. Sheaves ni vile mahindi wa inawekwa hivi. Sasa wale wanawekanga ngano hivi ikikauka. Sasa akaona imeinamia sheave yake. Zote sheaves zikainamia yake. Meaning alikuwa anaota kitu itakuja kufanyika baadaye awe mtu mkubwa. Na tunaona Biblia baadaye akafanyika prime minister, the sun who was the father, the moon who was the mother, and the brothers bowed to him. Na kwa hivyo ndoto zipo, lakini pia ni vizuri tuseme there are 3 types of dreams. Kuna ndoto aina 3. Number 1, there is what we call godly dreams. Ndoto ambazo zimepeanwa na Mungu, ndoto ambazo ni the heavenly initiated. Ni Mungu ametuma message kwako kupitia ndoto. Ndoto ya pili ni ndoto ambayo tunaita ni humanly dream ama acha niite ordinary dream. An ordinary dream ni wakati umeshinda, pengine umeenda kule park, umeona zebra, umeona giraffe, umeona elephant, alafu ukilala unaona ukikimbizwa na zebra. Unaona elephant imekuja kwa nyumba yako. Now hiyo ndoto imekuja kwa sababu ulienda mahali ukaona. For example, unaweza kula chakula uote ukikula. Unaweza enda harusi uote harusi. Unaweza enda maziko uote maziko. Kwa hivyo ni vizuri unaelewa kuna ndoto zinakuja ambazo ni ordinary, ambazo hizo ndoto mpaka umbwa, wanyama wanaota. Ushaiona umbwa imelala na inafanya miguu hivi. Kumaanisha ordinary dream ni ndoto ambayo hata wanyama wanaota. Unaweza pata paka imeota, umbwa huwa zinaota, unaona ni kama zinakimbiza kitu, zinaamuka ghafla. Na kwa hivyo hizo zinaitwa ordinary dream. Ni vizuri unauliza, pengine huyu kijana umeona Grace, ama huyu msichana umeona ni vile amekusalimia sana. Mpaka finally baada ya kukusalimia sana ukaota na yeye. Sasa hafai kuwa mzee wako, hafai kuwa mume wako. Ama ni yule jamaa boda na kubebanga sana. Kila asubuhi mnasalimiana, gota ni aje huko poa, unaendelea fiti, naenda job, hiyo kuzoeana, unaota na yeye amekuwa bwana yako. So usikimbie kumfanya bwana yako. Maana inaweza kuwa ni kwa sababu mmezoeana sana. Haya, ndoto ya 3 is demonic dreams. Ndoto za kipepo. Hizi ni ndoto za shetani. Hizi ni ndoto ambazo zinainitiatiwa na mapepo. Zinakuongoza kwa mtu mbaya. Kwa hivyo pamoja na kuota, kuna mambo mengine tunafaa tuongeze so that you may get the right partner. Usichague mtu tu na ndoto. Ndoto hata Mungu akiongea alisema kwa Biblia, where there anything shall stand by 2 or 3 witnesses. Ati jambo lolote linafaa lisimame kwa ushahidi wa watu wawili ama watatu. Kwa hivyo ndoto peke yake haito. Yeah. We have instances whereby kuna church leaders ambao wanakuja nasema mimi nilisikia sauti kutoka kwa Bwana. Yes. Now we have the young people, they want also the same. Is it the right thing? And that's a very good question, Grace. Honestly speaking, some people who are supposed to be prophets, their spouses are handpicked by God. Na sisi ambao tunafanya kazi kama ya kuhubiri, kufanya kazi ya Mungu, unapata kwamba tofauti yetu na watu wengine ni kwamba ile magnitude ya ile kazi utabeba, Mungu anaamua kukuchagulia your spouse kwa sababu ya kazi ile ya Mungu utafanya. Sisemi hao wengine hawachaguliwi, but ni vizuri uelewe kuna principle ya Mungu inaitwa whoever that is fit for you. So sio lazima Mungu aje akuchagulie spouse. There is a spouse that can be fit for you. Na nitakuja nizungumzie hiyo word fit inamaanisha nini. Lakini watu hao unaona church leaders hivyo umetaja, unasikia ni apostle mkubwa, unasikia ni bishop mkubwa akisema nilienda fasting 40 days nikaambiwa yule msichana nitaoa, nikaambiwa ni yeye na nisigeuke. Kuna sababu ile Mungu aliamua hivyo. Nikupe mfano, Grace. Do you remember Hosea in the Bible? Hosea ama mtumishi wa Mungu Hosea alichaguliwa mke na nani? Na Mungu. Na akaambiwa mpaka watoto wale atazaa wataitwa nani? So unaweza pata mtu ambaye akona a great sacred prophetic call anachaguliwa. Na sometimes I want to be honest with you, they may not look like they fit.
unaweza pata pengine kimiaka, kikaria, lakini Mungu anaweka kitu ndani ya mhubiri, wasikilizane, wapendane, wawe kitu kimoja. Maana Mungu pia huangalia his kingdom and his work. Lakini sasa sisi wengine ambao ni washirika, sisi wengine ambao we have the marketplace calling and some sacred calling, pengine tunafanya ushering, intercessory, ni vizuri uelewe God may not handpick a spouse for you, but he may lead you. He may do what? He may lead you to that person. Na maanisha nini? Hosea alioa mwanamke ambaye anaenda ba, na ni nabii. Mwanamke ambaye anaenda ananunuliwa na wanaume, na ni nabii. Mpaka Mungu anamwambia enda ulipe pesa hiyo ambao wanaume wamemnunua. Enda ulipe hiyo pesa ya baa huko wamekunywa. Maana nataka kufundisha vile nasikia mimi nikiwa Mungu juu ya Waisraeli. So was Hosea a happy man? Definitely he would not appreciate what the wife was doing. Right? But it was ordained by God to be so. Kwa hivyo, listen, kama unanitazama, usifuate vile pasa wako anasemanga, anasema yeye aliomba, akaota, akapewa jina, akaonyeshwa mpaka nguo ya huyo msichana, akaonyeshwa mpaka watoto wale watapata, na nitakuja nizungumzie what does the Bible says fit for you. And God made a woman who was fit for Adam. Nitazungumzia hiyo as we go on. Umestaja history ya age. Me, like, for instance, you take me. Yeah. Yeah. Yes. Is it right for me to marry someone who is older than me or younger than me? The issue of age is not something that God has spoken through the Bible. Hakuna mahali Biblia inakuja kusema kutuongoza utaoa mtu wa miaka ngapi, ama awe mkubwa na miaka ngapi, ama awe mdogo na miaka mingapi. In other words, kama wewe ni kijana na Mungu akuongoze kwa mwanamke, ama usikie unapenda mwanamke ambaye ana miaka mingi kuliko wewe, hakuna hatia na hujavunja sheria ya Mungu. Kama wewe ni msichana na upate kijana ambaye ni mdogo kukuliko, for example, msichana ako na 25, wacha tuseme 26, 25, alafu kijana ako na 23, 24, na wafanye harusi, hakuna shida. Hata kama msichana ako na 30 na kijana ako na 25. Sasa ile tu tatizo inakuanga grace. Kwa hivyo miaka hainanga shida, but ile tatizo inakuanga ni kitu kinaitangwa, what do you call it? Ile kama vile funguo kuingia kwa kifuli. Kuna mambo hamutakuwa mnashikana sana mkiwa, for example, mwanaume aoe mwanamke ambaye ako na miaka mingi kumliko. Pengine ako na miaka kama 5 zaidi ya yeye ama 10. Utapata sasa shida ni hii. The lady is more mature than you and she sees things that you are not seeing. A good example, unaona sasa, for example, mimi niwe na miaka 25. Niwe mwanamke ambaye ako na 35. At the age of 35 unafikiria kujenga nyumba, si ndio? Unafikiria vile ambavyo unaweza hata anza kujenga za kukodisha, si ndio? Lakini 25, are you thinking of building a house? No. Generally ni how can I get a bigger house? Niko 1 bedroom, can I get 2 bedrooms? Niko 2 bedrooms, how can I buy a car? You know? So kuna hiyo, mtakuwa na shida ya huyu maono yake mahali yamefika, anataka settlement, wewe unataka adventure. Mtu wa 25 anatakanga yeye nataka kwenda America, nataka kwenda Britain. Mtu ukifika 35 and above unaanza kufikiria settling now, unaanza kufikiria tomorrow. Kwa hivyo age is just but a number. However, ile tatizo itakuja ni nini? Ni the culture of the marriage itakuwa na tatizo. The culture meaning kama ulioa mwanamke ambaye ako na miaka mingi kukuliko, wewe ukikula ice cream yeye anakuambia nataka ndoma. You know, kutakuwa na those challenges. Kama wewe ni msichana na uliolewa na mwanaume ambaye ako na miaka mingi sana kukuliko, yeye anakula githeri, wewe unaitisha pizza. So hiyo ndio inaitwa culture assimilation, itakuwa na shida ile cultural kushikana. Kwa hiyo ndoa, hiyo culture hiyo ndoa itakuwa na nini? Lakini hakutakuwa ati na tatizo kubwa, ni hiyo tu kidogo kidogo mavazi. Vile sasa kuna miaka mimi nimefika, kuna mavazi siwezi vaa. Tuongee ukweli.
Hata leo ukaniona mimi na zile jinsi za kukatakata, utauliza hai pastor, hai, hapo umerudi nyuma sana, umerudi ujanani sana. Kuna viatu nikivaa Grace utaniangalia useme what is wrong with our pastor today, you know, but it is because of my age. Lakini ukivaa hizo vitu hatuoni ikiwa tatizo. So those are the challenges of the culture. When we talk of looking for a partner, what is these things that we look for when you're looking for a partner? Honestly speaking, nitaanza na the Bible where it says in the book of Genesis chapter 2. Ukisoma the book of Genesis chapter 2, Bible inasema, and God saw that man was what? Alone. And he made a woman fit for him. Jina ingine inatumika pale ni comparable. Mtu ambaye you are fit. Now, tunapotumia hilo jina fit, Grace, jina fit. Hapo ndio umeuliza, what am I supposed to look for? Right? If you are a woman, you are a lady like you, and you are young, what are you supposed to look for in a man? If you are a man and you're looking for a young lady to marry, what are you supposed to look for? Number one, what is fit for you? One, unafaa kuangalia relationship ya huyo mtu na Mungu. Whoever you want to be married to or to marry, kitu ya kwanza unafaa kuangalia is the man and his God, the woman and her God. So before even you look for other qualities, the first qualification is that person connected to God grace? Maana, listen, the reason why I'm saying this, there are two types of elephants, Grace. There is the African elephant and there is the Indian elephant. The Indian elephant is a tamed elephant. Tangu ikiwa katoto inafundishwa kukaa na wanadamu. Ukienda India wanajenga na nini? Na ndovu. Huku tunatumia punda. Kule wanatumia nini? Ndovu. Unapata ndio ndovu inabeba maji, ndovu ndio inabeba mawe, ndovu ndio inabeba mchanga, lakini hiyo ndovu ni tamed, haiwezi ua mwanadamu. Lakini leo jaribu kuingia pale park, ujaribu kushika ndovu moja upande juu. You'll be a dead person. The next thing you'll be dead, right? Maana the lion, the elephant in Africa is not tamed. Hivyo ndivyo wanaume wanafanana. Mwanaume ambaye ako ndani ya Mungu anakaa ile elephant ya India. Huyo mwanaume ni tamed. Kutemiwa ni kumaanisha huyo mtu anaogopa Mungu. Haezi kukupiga makofi. Anaogopa nani? Mungu. Maana ni tamed. Ameshikwa na nguvu za Mungu. Lakini ukishika mwanaume ambaye amemkataa Mungu, amekataa Mungu, anakaa elephant ya hapa Afrika. They are wild. Yule ni mtu atakupiga mangumi, ni mtu ataenda alale baa ashinde huko, ni mtu ambaye atajaza wanawake kila mahali. The same with a lady. A lady that is born again and loves God is like the Indian elephant. She is tamed. She is not a slave queen. She does not sleep with men to pay her house. She does not sleep with men to pay electricity. Aweke kucha, aweke sijui foundation. Yeye mwanamke ambaye ako a young lady or a lady that is born again is a tamed lady by the Holy Spirit, by God. Kwa hivyo qualification ya kwanza, ukitaka mwanamke mzuri usimtoe kwa baa, mtoe kwa nyumba ya Mungu. Maana kwa nyumba ya Mungu huyo mwanamke amefundishwa kutii, kuheshimu wazee, bwana yake. Huyo mwanamke amefundishwa kuomba, amefundishwa kufunga, na kwa hivyo ndoa yenu itakuwa nzuri, maana mkiwa na tatizo mnaenda mbele za Mungu. Number 2, umeuliza what am I supposed to look for? Number 2, are you attracted to that person? Okay? Hata tusiingie kwa pesa kwanza. Sio kama una notice I'm not mentioning money. Yeah. Number 1, is that person sold out to God? Number 2, is that person, are you attracted to them? Because there is one thing ambayo inasumbua watu wengi. Let me tell you, marriage is very physical. Very physical. Unaweza olewa na jamaa ukimuona hivi unasikia hata hutaki kukaa kwa nyumba. Unaoa msichana hivi unashinda ukisumbuliwa na wadada town. Maana you are not attracted to that lady who is your wife. You are not attracted to that man. So everybody is beautiful, but our eyes are attracted to different types of beauty. Yeah? Kuna wale unasikia wanasema wanataka a tall man. Mimi nataka mwanaume ambaye ni 6 feet.
Kwa hivyo akija kuolewa na Zakayo, unaona sasa mtakuwa mnazunguana kwa ndoa, maana anakudharau, hakupendi, unasikia hana. Unajua attraction ina love and like. Attraction iko na nini? Love and like. Don't marry somebody you are not attracted to in form of love and liking. You like the way they are built. Unajua love ni ile kudunda dunda. Unaona kudunda moyo. Unaona jamaa hivi unasikia moyo inadunda dunda. Yaani ulikuwa unakunywa maji na kunyonga. Unaanza kukohoa. Huyo jamaa akiwa karibu na wewe unashinda ukigeuza shingo, ameenda wapi? Hiyo kudunda dunda na kusikia kama hakuna gravity. Ukiwa karibu na yeye unasikia ni kama hakuna gravity. Unasikia kikitu tu, hiyo ndio inaitwa love. Mkikaa mahali hutaki kama mmeenda mahali hutaki aone masaa ikienda, hiyo ndio inaitwa love. But now like is the physique. Unapenda vile anakaa. Kuna wasichana kama nyinyi hampendi wanaume wako na tumbo. Unaona wewe unataka slim guy. Kuna mwingine anataka tall guy. Kuna wengine wanasemanga dark chocolate. Hawatakangi watu weupe. Wanasema ati niliona wakisema ati mwanaume mweupe kama mimi ati hiyo kara ni ya wanawake. So unasikia wanasema mambo kama hayo. Kuna wale wanapenda dark and handsome. Kuna wengine wanapenda jamaa ana muscles. Anaonekana amejaajaa, Alafu pia kuna like, pia hiyo tunasema attraction. Are you attracted to his job? Are you attracted? For example, unasikia mtu kazi yake ni ya kutoa, inaitangwa wanatoa mashimo ya choo, inaitangwa exhauster. Anaenanga akitoa mashimo za choo choo. Je, hiyo kazi ungependa kujiassociate? Na sisemi ni mbaya, are you getting? Kuna mwingine anafanya ni undertaker, anazika wa watu. Mwingine anafanya mochari. Mwingine ni polisi, mwingine ni pasta kama mimi. Nasikianga wadada wakisema mimi siwezi taka kuolewa na pasta. Mimi mambo ya kushinda pale sijui kanisa sijui kupigwa na watu kwa kanisa, kuingiliwa. So you have to marry somebody you love and you are attracted to. Are you attracted to their job? Are you attracted to the way they look? Are you attracted to their physique? Okay? When you're marrying a girl, are you attracted to her physically? Do you know there are men who love short ladies? Maana nasikia hako ka short lady sasa katani heshimu, mimi ndiye sasa, wajua mimi ni mkubwa, haka kafupi sasa ndio kamuke yangu, naweza kukaambia nipikie. Kuna watu, there are people who love short ladies. By the way, there are men who love short ladies and there are men who love tall ladies. You see? So attraction is very key. What are you attracted to? Haya, the third one. Ama tuende nikupe nafasi tu hapa tuendelee. Haya, the third one. Tumesema number 1, they are connected to God. Number 2, you have to be attracted to them. Number 3, which is very, very important, is have you had listening to God? Are you being led by the Holy Spirit to that person? Because they may be in God, they may love God, they may be attractive, but God sees tomorrow. The tomorrow you don't see. So now God sees the secrets of men. So unaweza kuwa unaona msichana hapa, lakini huyo msichana pengine hata ni mke wa mtu. Lakini anadanganyanga, aliacha mume Meru akakuja huku town, akakuja city. Ama unapata jamaa unamuona tu kanisani ameimba, mwambie Farao nimeokoka. Lakini ukienda kule ndani kongasisi yako na mke na ako na watoto 3 na anadanganya, So the voice of God is very key, number 3, in choosing your spouse. What should you look for? You should also look for what is God saying concerning this person. Nikiomba sana nimtafute Mungu kuhusu huyu mtu. What am I seeing? So those are some of the inaitwa nini? The basics. Kuna zingine nyingi, but the basics ni hizo 3 nimetaja. The person has to be connected to God. Number 2, you have to be physically attracted to the person. And number 3, you have to seek God concerning the person. We have instances, saizi the young people or the young generation. Yes. Wanaangalia like for the guys, si wengi but some, wanasema mimi napenda kula chapati, napenda kula kuku. Mwanamke ambaye hajui kupika hizo vitu vile hatuwezi kaanishana. Yeah. Now, I think that's being petty. I think marriage should not be based on some of these small things. Because, people learn.
Grace, people grow. Hata huyo anasema kama mtu hawezi pika hii, there is a time hawaku wanajua kujivalisha nguo. Walikuwa wanavalishwa na wazazi. Tuongee ukweli. Unajua we need to be honest. Kuna wakati mimi nilikuwa naoshwa mimi. Hivi unaniona mimi nimekaa hapa, nilikuwa nasuguliwa na mama yangu na kagunia kanapakwa sabuni ya kipande. Naambiwa geuka. Nasuguliwa, nageuzwa, alafu napakwa mafuta. Unajua mama zetu walikuwa wanatupaka na fujo. Unapakwa kila mahali mafuta. Alafu unavalishwa nguo, unavalishwa socks, unavalishwa nguo zote mpaka mnaenda kanisani. Lakini leo najivalisha. Right? So I want to say to men, don't be petty. Don't be petty. Listen. Hii mambo ya kushinda siwezi oa mwanamke hajui kupika. Siwezi oa mwanamke ambaye hajui kupika ugali. Wewe mwenyewe unajua kupika. Unajua hiyo maswali unafaa ujiulize, wewe unajua kupika? Yeah? So hii petty things kama mwanamke hajui kufua nguo, mimi siwezi muoa. Kama amelelewa zile familia ziko na mashini, hawakuwa wanafundishwa kufua nguo, siwezi muoa. Hizo vitu watu hujifundisha, we learn. Na ninakuambia hizi vitu petty, siwezi oa mwanamke anavaa trouser. What is that now? Hizo sio vitu, hizo ni vitu kidogo. Hizo vitu sio basis of marriage. Na trouser kuna watu bado wako nyuma sana kwa mambo ya trouser. Watu trouser, sikiliza, kitambo wanaume walikuwa wanavaa dress. Wewe nauliza, kwani Yesu alivaa nini? Alivaa trouser. Alikuwa anavaa long dress, a big robe. Kwa hivyo mambo ya mimi siwezi msichana anavaanga trouser, hizi vitu ni petty. Those things are small. Kama msichana anayekanga lipstick, mimi siwezi muoa. Sijui kama anayekanga cutex, mimi nataka wale wanaita kienyeji. Kienyeji, the naturals. Ati kienyeji, ati kama wale hawana cutex, hawajakata hii kanini, tena nywele waeke matuta. What is wrong with you? Are you still a caveman? You need hii mambo ya kusema ati kuna tu vitu tunavaa tuache. Those are very petty. Na nasema in love. Listen to me young man. Some of these things do not matter. Unaweza pata mtu hapaki lipstick lakini anaishi na shetani. Unasikia Grace? Unaweza pata msichana hapaki foundation, hapaki cutex, na the mother-in-law is the devil. Huyu hata anaenda kwa wachawi na kwa waganga. We don't judge somebody by the way they look. Kama mtu ameweka cutex, ameweka foundation, ama amenyoa vizuri, ameweka cut, that should not be the reason for you kusema huyu jamaa hana roho. Ati yule ako na afro na hanyoangi, anachana tu nywele, huyo ndiye ako na roho. Listen, those are petty issues. Marry a girl for the three reasons I say. Number 1, is she connected to God? Number 2, nimesema nini? Are you attracted to that person? That is, do you love them? Do you like them? Number 3, what is God saying concerning them? Lakini hizo zingine ni petty. Hizo zingine ni very petty. Kwa hivyo wewe kama msichana hajui kupika, with the time she will learn. She will learn. Atanunua vitabu anze, atajifundisha tu pole tu, atajua kupika. Hata wale machefu unaonanga wako na inaitwa nini? Kofia. Unataka kuniambia walizaliwa na kofia? Si ni kujifundisha. Kwa hivyo huyo mwanamke kama kuna mambo unaona hajui, atajua tu. Give her time. Ama mwanaume unaona hana pesa nyingi na unaona ututugukaa tuko na pesa, ututuzee tuna pesa. Huyo kijana hana pesa ni kwa sababu ni kijana. By the time ataanza kupata miaka fulani, do you know money also comes with age? You accumulate wealth with age. So unataka kijana wa miaka 27 atoe Subaru wapi? Lazima awe na Subaru, lazima awe na gari, lazima awe amejenga nyumba. Kutoka wapi? Unless ameachiwa na wazazi. Lakini kama ni kijana ametoka familia haina nguvu, mpe time. Utajiri wa mwanaume huingia vizuri by the age of 40. That is when a man is considered now settled with wealth. Lakini 27 hata usiende kuiba kijana. Fanya kazi pole, lipo hiyo pesa unalipwa kidogo. By the time you are hitting 40 you will accumulate wealth. Hallelujah. Amen. Yes. But bado story ya wealth, we have men that wanaangalia mwanamke akona pesa. So their work ni tumpikie chai, inwe mguu kwa kiti, tununulie gazeti kila siku asubuhi. Yeye kazi yake ni kukaa kwa nyumba, mwanamke aenda tafuta. Wanaitwa mabenten hao. Hao ni mabenten. Mabenten wengine mpaka wamezeeka wakiwa mabenten. Mabenten inamaanisha
mwanaume ambaye anategemea mwanamke. And that is an error. It is what? It is an error. Maana nani aliumbwa wa kwanza? Man. The man. The man was created first. So who is supposed to take care of the other? The man should take care of the woman. Maana she's a helper. However, there are some instances here I want to mention, Grace, because I like being balanced. Kuna wanaume sahi wanasaidiwa na wake zao si kwa sababu ya kutaka. Unaweza jipata kwenye hali na hao kwanza ni wataji alafu niondoke niingie kwa hii nyingine. Number one, unaweza pata mwanaume ni mgonjwa. Grace. Maybe she has a kidney issue, anaenda kufanywa dialysis, hana nguvu ya kufanya kazi. As a woman, you are supposed to take care of that man when he's sick. We are not supposed that tuseme sasa aleti pesa, mimi sitamheshimu. Kuna wanaume si kupenda, Grace, ni wagonjwa. Wanakuwa na a prolonged terminal illness. Unasikia mtu ako na prolonged what? Terminal illness. Huyo mwanaume hatufai kumjudge. Number two, there are people who become poor because of a situation. Unaweza pata mwanaume alikuwa na kazi nzuri sana, alafu akafutwa kazi. Sasa katika kufutwa kazi kujaribu kupata ingine, miaka 2, 3 inaenda 4, 5. Ana struggle, anajaribu kufanya tu vitu kidogo kidogo. Huyo mwanaume ukiangalia record yake hapo mbele, Grace, it was a good record. He is a hard working man. Kwa hivyo sometimes we should not judge a man based on maybe he lost his job, maybe he was given a early retirement, maybe he was retrenched, okay? By the time anajaribu kufigure out what to do in life, he was not expecting it. Especially kama hawa wameajiriwa na government. Unasikia mtu ameajiriwa kazi kama ya civil servant. Unasikia mtu ameajiriwa kazi ya polisi. Before atoke akili ya serikali yaingie biashara, it can take some time, 2, 3, 4, 5 years maximum. Kwa hivyo kuna watu wako wanaume wanasaidiwa na wake zao because of a situation that came and it forced them to be where they are. Number 3, na hii ni muhimu sana. Kuna wanaume ambao wanaoa wanawake very strong financially na wao wako chini. Okay? So unapata wamependana, the woman is a manager, the man is a casual worker. Pengine anajenganga manyumba, anapeana mawe ijenge. Do you know love knows no boundaries? Jamaa wa mjengo anaweza oa manager wa bank. Si ni kweli? Sasa manager analeta 150,000 every month. Manager huyu jamaa wa mjengo si anapata 500, 400 kila siku. So what you should do as a woman, empower him. Do what? Empower him to start a company of construction. So kuna wanaume wako in a situation not because they are lazy, but because of those 3 things I've mentioned. Ya kwanza tumesema nini? Sickness. Ya pili tumesema a situation came na ikafanya huyo mtu warudi nyuma. Kama wakati wa corona, watu wengi wanaume walianguka, biashara zao zilianguka. Na number 3, unaweza oa mwanamke ambaye ako na pesa nyingi sana kukuliko. So you have no choice. Nimalizie kwa hiyo swali umeniambia, lakini kuna mabenten. Wale sasa kazi yao ni kutafuta wanawake wako na pesa washinde na remote. Tunakashifu hao, na wewe kama ni mwanamke usikubali kuolewa na mwanaume kama huyo. Mwanaume ambaye hakuonyeshangi anafanya kazi gani, hana mipango yoyote, kazi yake ni kukuitisha pesa. Ukiona kijana na kuitisha pesa ukiwa msichana, unamuuliza unafanya kazi wapi? Nipatie pesa nilipe nyumba, nitarudisha, nipatie pesa sijui nini. Mzazi wangu ni huyo mkijana, mtoroke, muondoke. Maana huyo ni kijana anaonekana hajafundishwa kuwa man. Ako na kitu kinaitwa she in her. She is more female. He is more female. Mtu wa kuomba wanawake ako na character ya mwanamke. Na huyo hata kusaidia. Yes. Thank you so much. Tukimalizia, kuna principles. Should you have spiritual principles when you're looking for a right partner? Yes, because they are important. One principle, of course, when you're looking for a partner as a believer is prayer. Prayer is very key. The Bible says, ask it shall be given unto you. Number 2 tool you can use is fasting. Anyone who fasted in the Bible did not go wrong. When I was coming into my marriage, I fasted for 21 days. Because I told God, I don't want to make a mistake. Sitaki nikae kama mapasta wengi ambao walipoanza kufanya huduma wake zao waliwasumbua.
So I fasted for 21 days and I told God and I asked God, please do not allow me to fall into the wrong hands of a woman. Do not allow me to fall into the hands of a Jezebel. Do not allow me to fall into those wrong women. Allow me to marry the wife, my Sarah. Okay? So you can fast. Number 3, you can seek. These are principles of a spiritual principle. Number 1, tumesema the principle of prayer, the principle of fasting. The third principle, which is very key, is sacrifice. As a young lady or as a young man, you can decide to go to the altar with a sacrifice. Unaambia Mungu, nimetoa hii sadaka, kitu ninapenda kwa madhabahu. Unaweza sema, nitalipa kanisa letu, kama kuna rent nalipangwa, kama kuna stima, unasema for 3 months I'll do it. For 3 months I'll pay water. Nitahakikisha kuna kitu nimefanya kwa nyumba ya Mungu. Hiyo sacrifice initetee mbele za Mungu, nipate the right spouse. So sacrifices do speak. Sacrifice zinafanya nini? Huwa zinazungumza. So like me, I remember I used to take some offerings and sacrifices to the altar. Even during my wedding, when I knelt down tukiwa na my wife with a big heavy envelope ya kusema hii marriage yetu isiingiliwe na divorce na tusiwahi achana, tusiingiliwe na mapepo, maana mapepo yapo. So number 3 is the principle of what? Sacrifice. Sacrifice something, unasema nitanunua keyboard kwa kanisa, nitanunua, hiyo kanisa tunanunua shamba, nitahakikisha one of the best partners wa kununua hiyo shamba. Na katika hiyo principle ya sacrifice, nipate mke mzuri, nipate mume mzuri. Number 4 ya mwisho, which is very key, the Bible says where there are many counselors, you wage war and you stand, you are established. So seek the advice of your pastor, seek the advice of people who are married longer, wako na what? Many years in marriage. Grace, go to a couple ambao unasikia wako na over 10 years. Wako na 20 years. Wanasemanga na lugha yetu. Na nitasema na lugha yetu alafu nitafsiri. Wanasemanga muthuri onaga kuraihu ukira kihekea ishete muti. Yaani mzee huona mbali kuliko kijana amepanda nini? Muti. Kwa hivyo ni vizuri ku seek advice. It is good to seek advice from what? From counselors. Yes. Thank you so much. Before ni release, can you have a parting shot for us? Yes, my parting shot is that marriage is good, marriage is possible. My parting shot is that life is usually, it requires people who know how to fight. They have a fighting spirit. Nothing, let me tell you, and this is very important. You see, whatever that people are not able to do, they say is hard. That's where champions are. Unaona kitu yoyote watu inawashindanga. Unasikia watu hapo wanasema, mimi sisikii kufanya. Hiyo sasa ndio inafanyanga mtu awe champion. Unaona hivi watu wanasema, mimi sitaki kuolewa, mimi najua ndoa zinakuwa na mashida. Wewe ambaye you have a fighting spirit, get married and marry. Ni kama exercise. Ile vitu upendi kufanya, hizo vitu ndio zina benefit. Tuongee ukweli. You are supposed to exercise for your health. Lakini there are so many people who don't do it because they don't have the fighting spirit. They don't have that tenacity. So marriage is not for feeble-hearted. Marriage is not for the weakly. Because marriage is a process of responsibility. Utaitishwa pesa, utakuwa unaulizwa kwa nini hukulala nyumbani, utapata watoto ambao wanaitisha school fees. So if you want to be a champion and if you want to be a king, marry. And my last parting shot, do a holy matrimony. Marry right. I repeat again, marry right. Make sure that you do a holy wedding. Hii mambo ya unapata kijana, unalala na yeye, value yako inaisha. Huyo kijana anaondoka. Kijana mwingine anakuja, unalala na yeye, value yako inaisha. Huyo kijana anaenda. Wanasemanga beautiful girl with no character. There are places that will suffer. I don't need to mention. So wewe msichana, wacha kulala na kila kijana, mnaingia relationship. Stay pure, do a holy wedding, na utapata umebarikiwa kwa maisha yako. Yes, that is Reverend Benson Ng'ang'a. We have been having him hapa hivi kwenye studio. Asante sana Reverend Benson Ng'ang'a. Thank you. Thank you so much for the wonderful counsel. Thank you. Na sijui kama you offer mentorship,
counseling? Yeah, we do. We do. We have a very good, strong system in our church at Chosen Generation Church. We are next to Kenyatta Avenue, above Shah Fitters, next to Equity Bank. Na pia we have our church in Barnabas, opposite Ruby's petrol station on your way to Luna Hotel or Whiskids Academy. You can come there. We have counselors that are in the church already that I normally send young people to get help from. And even in our other churches, we have our other church in Barnabas, we have counselors. So we can help you. Kama uko na tatizo la relationships na mambo kama hayo, we can help you. Na informiwa ya kwamba on May 12th, yeah, there is something that is happening. Oh yeah, thank you. On May 12th, we are doing a consecration. Our church, Chosen Generation Church, has opened very many branches, and we have branches in Nairobi, branches in Nakuru and other parts of this country. And it came to a place where the church needs a bishop. Na kwa hivyo wakati tuliomba na my spiritual fathers and the bishops prayed, they were led, and I also was led, that we may have a consecration. I will be the first presiding bishop of Chosen Generation Church. So I'm being consecrated into the office of a bishop, an office that will be there for years and years to come. I'm the first. There are others that will come after me. Na kwa hivyo kuna hiyo ofisi ya consecration ya into the office of a bishop ambayo inafanyika May 12th. Hiyo ni next month. Tutaifanya Rift Valley Sports Club. Itakuwa na Friday kuanzia saa 3 za asubuhi. Bishop Harrison Ng'ang'a is the one that is conducting or presiding over the ceremony, over the service. And I'll be the first bishop of Chosen Generation Church, and I'm happy that I'm being consecrated into that office. And also, my wife is being consecrated as a reverend. So also, she's being ordained, not consecrated. She's being ordained as a reverend. The difference between consecration and ordination: consecration is an office you are given. It is not one of the offices of Christ. It's an office that you are given by God to run churches. So you are being consecrated by men and God for what do you call, structure of the church. But ordination is where you enter into the office of a reverend. A reverend is an overseer. You enter into that office because it is the office of Christ. It's the same as saying a reverend is the same as a pastor who has greater honor. Okay? So myself and my wife, I'm being consecrated into the office of the bishop. She's being ordained into the office of a reverend. Na niseme kitu moja, maana umeniruhusu. Niseme kitu moja muhimu. I'm also a firm believer, you don't empower your wife by title, but also you should empower women by function. I repeat again, women should not be empowered by titles, but they should be empowered by function. President, si kuna first lady. Sasa hii first lady ni kazi gani anafanya? What is she doing? She has projects. We knew the last president, our former wife, alikuwa na beyond zero. So nakumbuka she used to run and do all those things. Our current president's wife, I think there is a project she's doing. What is she doing? Maybe you and your journalist unaweza niambia. There is a project she has taken over. I think women groups or something. Yes. Like our deputy, the wife, Nadina boy child. So I believe women should be empowered by title and function. So as I grow, I believe also Pastor Patricia is growing, because when we grow in function and title, we empower other women in the church. So any woman in Chosen Generation can aspire to be, hata wewe unaweza taka kuwa pastor na uwe reverend siku moja, it can happen. So when the pastor, the reverend here Patricia, amekuwa empowered, the other women in the church can also be empowered to function in different capacities. Women, you are strong. As you are being empowered also, remain humble and always know the headship of your husband in marriage. Isiondoke. In every uwe politician, uwe nani, the headship of your father of your husband in marriage should be retained. As you are being empowered, I believe women should be very powerful and should be empowered.
Thank you so much, Reverend Benson Ng'ang'a. Asante. For coming today. Thank you. We are taking a short break. Tukirudi tunarudi kumaliza kipindi chetu cha siku ya leo. Wow. Thank you so much. And welcome back. Wherever you are watching us, this is Mamlaka Breakfast, and my name is Kariuki, and I'm not alone in the set. Asante sana. Thank you so much for the good work you have done. Kuna kitu nimesikia amekwambia. Hawa watu wa TDH. Au TDH. Amesema muachane na wao kabisa. Matoro dark and handsome kama kina Ezekiel. What's your name? Awachane na wao kabisa. Imeenda. Akasema hiyo imeenda tu kabisa. So but thank you so much. It was so nice. Nice discussion. I think kuna vitu vingine tunafaa tuwe enlightened spiritually. Just ya huku barabarani, the street talk. Lazima ukuwe enlightened spiritually. True. And it was so good from Reverend Benson. Thank you so much. Na I see pia next week ako papa hapa. Tutaangalia hizo mambo. Sasa hiyo ya kutakuwa na repeat ya session. Yes, for those when you may miss the discussion. 9:30 leo jioni itakuwa pale hivyo kwenye Mamlaka TV. Tutakuwa pale tuna repeat the show for you. Wow. Na hapo ndo utachukua picking the right partner. Lazima kuwe na notes bado. I hope umesoma. It was enlightening. And someone took my right mind. Au kuna notebook shwari. Sasa lazima tu uonyeshe tuko na biro the same. Mine is black. Same company. Oh, the thing is but mali nimeandika hizo notes. Nitakuandikia vizuri. Forward upatie Paulette. She needs it. She needs kabisa. Paulette, Ezekiel, Morris. They need it. They totally. Kwanza, what's your name? You are kuhitaji. Ana wanazihitaji kuzihitaji. Asante sana mtazamaji wa Mamlaka Breakfast kwa kuungana nasi kwenye segment yetu ya The Guest. I hope that you have been able to learn something. Nikikimbia kwenye Facebook page yetu niko na comment section yetu pale hivyo. And I have a lot of people wenye wameingia pale hivyo. Kuna Alex Ndongo anasema in the show, he is present. Niko na bado Penina Ng'ang'a, you guys make my morning. Asante sana. Si ni daktari. Ule mmoja. Ule mmoja wanakuru courage. Good morning and say hi to Madam Lucy. Okay. And Dominic. It's Dominic. That is mwalimu. Acha tutaongea pale hivyo jiba. Na Penina ajue yes kwa na keki itakuja. Tutakuja si tutaenda. Yes. We will visit. Yes. Tuko na bado Simon Mwangi anasema pamoja sana. Asante sana. Tuko na bado na Alan Joroga anasema ako tuned in. Wow. That is side ya Facebook ya Mamlaka TV. On my side, niko na Sabina Tesh. Thank you so much watching from wherever you are. Umeibana. Asante sana. The Israel man is here. Bado wako pale. The Othayan girl, Regina. Yes. In fact, usikose kusalimia Grace. Salimika sana. Kuna baadhi wamekusalimia by the way, amesema you people are doing good. Thank you so much. It's shake my brother from another mother. Congratulations. Mbona unasema congratulations? Sababu kitu yenye amefanya anafaa kupewa congratulations. Ameweka picha yangu ya 19. So it's something. Somewhere. Nikiangalia bado side ya Facebook bado ya tulikuwa bado side ya Facebook ya Reverend Benson Ng'ang'a. Tuko na Peter Kariuki Kaburu anasema tuned in from Chosen Tattoo City. Zaki Anjibe anasema Apostle Commander 2 watching live from Nyahururu town. Isaac Ngati anasema good luck. Joseph Gekonyo anasema tuned in. Joseph Gekonyo ni chairman wa
Chosen Generation Wow. Youths. Wow, wow. Kuna Patrice Coin anasema ako tuned in. That is Facebook page ya Reverend Benson Ng'ang'a. Sijui kama kuna comments zingine. Sina lakini daktari pia amekusalimia from all the way from Masai University. Dr. Komodomo. Aha, na wada. Na you know madaktaris. Wana daktaris. No wonder wewe si daktari kwa sababu ama utaniambia you should know people. No. Sitasema hiyo. Thank you. What I know, na wenye nitakwambia, join my community. Niko na hii comment nikiacha nitamezwa. DJ Benjo anasema bas 100%. DJ Benjo Malu natutazama, asante sana. Ni kuzoea producer Doada. Wow. Nisiposema nitamezwa. Atakumeza. Yes, asante sana wale wote ambao wametutazama kupitia Facebook page yetu na Mamlaka TV. Comment ya Ezekiel bado nitakuwa ninasoma nikimalizia show. Niko na vitabu zetu bado, Doors of Favor, The Night Celebration bado niko nayo hapa hivi kwenye studio. Oil of a Family Deliverer bado niko nayo. Battles from Birth zote niko nazo hapa kwenye studio yetu. Kimbia pale Chosen Generation, City Sanctuary and also Barnabas, utapata hizi vitabu or order using the numbers. Na nisisahau Nakuru College of Commerce and Hospitality. Mahali ambapo unaweza attain from artisan Roma. Yes. All courses. Hospitality. Yes. Mambo ya commerce. Mmoja anafanya nini ingine? Language. Business management. To a language utapatana na what's your name? Ezekiel, the interpreter. Ule mtu kupandisha na kushukisha. That is pale hivyo kwenye Nakuru College of Commerce and Hospitality. Kimbia pale hivyo Equator House, 4th floor next to Ereto Bookshop, utapata pale Nakuru College of Commerce and Hospitality. Details utapata kwenye video. Itakuwa ikicheza hapo hivyo, lakini director hatuko tumenini, lakini tutaongea baada ya hapa. Na bado tunakimbia pale East Africa Cosmetic. Tunang'ara kung'ara, warembo, unapatiwa ka human hair yako, unapatiwa vipodozi, unapodoka podopodo. Kama venye umeona. Yes. Lakini leo nakaa bado niko natural. It's me being natural. Uko natural kiasi, lakini it's courtesy of East Africa walijaribu wakashora the eyebrow. Wakakushora kidogo. Now, it's all about East Africa. India pare, get your cosmetics and beauty products from them. Na ung'are, you shine with your style. Yes, East Africa Cosmetic, they're on your way to Tidy's Hotel. Ukifika pale hivyo, Yetomba Street utapata pale na East African Cosmetic for all your beauty products, for all your products zako zote za biashara, equipment. Kimbia pale East Africa Cosmetic, wataweza kukusaidia. Usisahau nilikuwa nimekuambia kuhusu security firm yetu. I'll be bringing more information about the security firm. Just kwamba unanitazama lakini nitakuja kukuona ndio niweze ku make sure kwamba hizo boscos ziko huko ni boscos ambao zitanini mimi kama mtu mzima nitaweza kuogopa. Najua kuna boscos huwezi ogopa. Utu bosco utu tudogo, but kuna ile bosco hata ukiona hivi ama ukitazama hivi nasema washana. Kuna bosco utapatia lollipop yende nayo. Na kuna nyingine before ibweke, ukibweka inaenda. Unajua sasa tutakuwa tunaangalia. Kuna ile tu unaweza iangalia hivi, ikikuona unacheka inaenda. Na kuna zile ambazo zinakaanga tu hivi ni kama zimepigwa shock. Hizo zote tutakuwa tunaangalia. Kama Kenya nani anaenda nako pole. Kale anafunga kanyororo. Asile nako. Hiyo sasa si ya security. Kashiwawa. Hiyo huwezi tu nayo. Hata kina Wanda hapana. Tutakuwa tunakuletea bosco ambayo inajua kazi yake. Na bosco ni ile like inajua what trained. Yes. Yeah. For all your security yote sijali, we got you sorted. If you like to advertise on Mamlaka TV or Mamlaka Breakfast, kumbuka ya kwamba we only do advertisement of only
biashara ambazo ziko verified. Kitu imepigwa kabluti, kitu verified. It's legit. Si kubahatisha. Yes. Hapa ni tick. Tutaki kuuza hewa. Tutaki kuuza hewa tu like how we followed you guys. Now angalieni mahali tume-end up kuwa. Business ikuwe legit, tulete business yako. Wherever you are, if you want to advertise with us, visit our offices or call the numbers on the screen. Unaweza pia piga text hapo kwa hiyo namba. Na Judy, nasikia producer anatuambia tutoke hapa. Kuna kitu amekuandalia by the way. Kuna kitu inaendelea. Very nice. Amesema jueni brother. Before to leave. Zile vitu zenye amekuandalia na zile vitu zenye amekuandalia. Anasema huwa atapiga tu nikaa brother. Unachoma bara. Hapana. Ni whatever atafanya. Thank you so much mtazamaji wa Mamlaka Breakfast na Mamlaka TV. Asanteni sana, tuungane kesho asubuhi kwenye Political Wednesday. Tutakuwa hapa hivi tunafanya uchambuzi mzuri wa magazeti na vile vile tutakuwa na uchambuzi wa kisiasa na tutakuwa na one of the political analysts around. Yes. A very good guy. So come. His name is Charles. Tukutane 9:30 p.m. kwenye repeat ya today's program. I've been your host Grace Njeri. And my name is Kariuki. Hey. From here to you guys, have a lovely, beautiful day. Nakuru College of Commerce and Hospitality is a state-of-the-art school offering holistic education from artisan levels to advanced diploma. We offer courses in food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism management, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy, cosmetology, electrical engineering and installation. We have short courses like public relations, event management, entrepreneurship, interior decorations. We also offer languages like Spanish, German, French, and Chinese. Our examining bodies are NEC, ICM, CASNEB, NITA, KISM. We also have hostels for those coming from distant places. For more information or inquiries, visit us at Equator House, first floor Kenyatta Lane, Nakuru, or call us on 0727 424698 or 0721 582532 or email at info@nakurucollege.ac.ke or visit our website at www.nakurucollege.ac.ke. Nakuru College of Commerce and Hospitality, defining a culture of professional excellence.